Este es un programa de entretenimiento y no debe tomarse como un consejo o una recomendación. Los comentarios y opiniones expresadas en este programa son exclusivamente de los participantes y no reflejan necesariamente la opinión de Conexión Dispersa ni de sus patrocinadores. Conexión Dispersa no se hace responsable de ningún daño o perjuicio resultante de la utilización de la información proporcionada en este programa. Conexión Dispersa presenta un viaje alucinante por las latitudes del rock progresivo. Progresión con Roberto Eslava. Hello, this is Yogi Lang from RPWL and you're listening to Progression, and happy birthday to your 40th anniversary. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Progresión, un viaje alucinante por las latitudes del rock progresivo. Soy Roberto Eslava y como siempre me da mucho gusto que se conecten con nosotros aquí a Conexión Dispersa, la radio donde converge lo diferente y lo diverso para que juntos emprendamos un viaje a través del subgénero del rock más vanguardista que lo arriesga todo en cada nota y cada acorde. Me acompaña como siempre en los controles de esta nave interestelar nuestro comandante César Garduño en la producción. Les recordamos que tenemos una dirección de correo electrónico que es conprogre@gmail.com y también nos pueden encontrar en las redes sociales, en nuestra fanpage de Facebook Progresión CDMX y en las redes sociales de Conexión Dispersa. Este podcast estará disponible a través de las plataformas Spotify, Google Podcasts, Goodpods, Castbox, Deezer, Podcast Addict, Podchaser, Yayo Saban, YouTube y a través del Spreaker de Progresión en Conexión Dispersa. Ya estamos listos para comenzar. Esta noche tenemos la segunda parte de nuestra conversación con el gran Yogi Lang, cantante de la banda alemana RPWL o RPWL, una de las figuras más destacadas del rock progresivo contemporáneo. Tuvimos el gran gusto de platicar con Yogi Lang acerca de su carrera artística, tanto en solitario como con RPWL, y sobre el nuevo disco de esta banda alemana, Crime Machine. Así que sin más preámbulos les presentamos la segunda parte de esta entrevista. Bienvenidas y bienvenidos a Progresión. Hablando acerca de su carrera solista, yo le preguntaba a Yogi Lang cómo ha evolucionado como compositor desde su primer disco, No Decoder, hasta el más reciente material en solitario, Away Out of Here. Escuchemos. It's even more than with RPWL. It's just a mirror of what is going on with me. When with RPWL, there's always a bit more of the whole world in the music, I think, more of the outside. This is completely just my inside at that time. I can't say if it was it was kind of the same way of production. A couple of musicians changed, but I'm doing that with Thorsten Weber. It's a good friend of me. He's a guitar player from he's living in Spain, and it's for me always the just a couple of weeks ago I listened to No Decoder again, and I love that starting off with the ideas. I really listen. When I listen to it, I really recognize that this is, hooray, I'm doing a solo work. And all the songs are coming out that way, I think. And Way Out of Here is a second album. I know how to do it. I'm just prepared of what is coming up, and there are some specials that are really
cool in the first album. Playing with Guy Pratt was really great. He's an extraordinary gifted musician. It was really a pleasure to have him playing the bass. And we did a couple of ideas, which were, one idea is on Tales from Outer Space, and a second idea that we were working on is on my second solo album. And so I think I can't, others have to tell me if it's really leading to somewhere, because for me it's always quite logic, because the album is what I was at that time. He evolucionado incluso más que con RPWL, porque está relacionado con lo que me está ocurriendo. En RPWL se trata más del mundo exterior expresado a través de la música. En cambio, mi material solista habla más sobre mi mundo interno en el momento. De alguna manera es el mismo proceso de producción. Un par de músicos cambian. Esos discos los hago con Thorsten Bieber, un buen amigo mío que es guitarrista. Él vive en España. Solo hace un par de semanas estaba escuchando nuevamente No Decoder. Me encantan las primeras ideas. Cuando lo escuché de nuevo, realmente pude reconocer que estaba haciendo un trabajo solista, ya que todas las canciones surgieron de esa manera, creo. A Way Out of Here es mi segundo álbum. Supe cómo hacerlo, simplemente preparé su desarrollo. Hay algunos invitados especiales que son sensacionales en el primer álbum. Por ejemplo, tocar con Guy Pratt fue realmente grandioso. Es un músico con dones extraordinarios. Realmente es un placer tenerlo tocando el bajo. Trabajamos un par de ideas. Una de ellas terminó siendo parte del disco de RPWL, Tales from Outer Space. Y la segunda idea en la que trabajamos la usé en mi segundo álbum solista. Otros tendrán que decirme si esos discos llevan a algún lugar. Para mí siempre es un camino lógico porque el álbum está conectado con el momento en que lo compuse. Esas son las palabras de Yogi Lang. Vamos a iniciar con la música esta noche en Progresión. Precisamente escucharemos algo del material solista de Yogi Lang, de su segundo disco en solitario, A Way Out of Here de 2019. Escucharemos el tema Move On y con esto continuamos. Estamos en Progresión. Hi, this is John Lodge of the Mersey Blues, and you're listening to Progresión. this place of silence, far away from life, and yet no one remains alone. I'm not scared under the dark skies of the night. There's a blessing in this gentle breeze. This time of ease will bring
another morning light for you and me. There's only life, no guilt, no blame. The war of good and bad is left without a trace. Easy now, we're all the same. Shall I take up my home and stand with my own plan? The past is far away from here. Let's try to turn the world, show everyone there's still a way to leave. Move on, afar lies the shadow of a life that won't return. Move on, the wakening day will close the book of night. Hold on, don't be scared to snap the bond of our disguise. Hold on, the birth of a new day will shine and keep the darkness out of our sight. Design a future, leave all the fears behind, to live a life of what could be. Love is the final way to break through all disguise, reveal the truth we can't refuse to see. Together walk on through this undiscovered land. The past is far away from here. Let's try to turn the world, show everyone there's still a way to leave.
Hi, this is Steve Hackett, and you're listening to Progresión. I want you to collect magazines from everybody. Escuchamos el tema Move On del disco Away Out of Here de 2019 con Yogi Lang. Vamos a seguir escuchando esta entrevista con uno de los grandes cantantes del rock progresivo contemporáneo, aquí en Progresión. A lo largo de su carrera, Yogi Lang ha tenido la oportunidad de colaborar con músicos legendarios. Escuchemos cómo fue la experiencia de tener como invitado en uno de los discos de RPWL a Ray Wilson, ex cantante de la legendaria banda Genesis. That was really funny because the first time I heard Ray Wilson was when I was guest on the Calling All Stations tour, and I thought, wow, what a great singer. He's a singer, you know, I'm just a storyteller. But he's really a real singer. And so when we were doing Roses, and we were doing Roses back in 2001, I think, and I couldn't do it for Trying to Kiss the Sun, which was our second album at that time, because I always thought there's missing something, and I couldn't do it in 2003 for Stock because there was missing something, and we were again recording it for World Through My Eyes in 2004, and I think it's the singing. And Ray Wilson was at the same label at that time, at Inside Out. And I called them and asked if they think that Ray is the kind of guy that is cooperating. And they said, no, but try your best. And he was playing here, I think, don't know, 50 miles around the corner, I don't know. And he was playing there. And I was going there with a demo CD in my hand. And after the concert, I was going to him and gave him the CD and said, hey, we have a song with the same label. Maybe it's something for you. And I remember his look when he looked at me. It was this, don't call me, I call you look. And I thought, okay. But 3 days later, he called me and he said, yeah, I want to do it. This is a great song. And in fact, he played it a long time at his solo concerts. This was really great. And for a couple of times we played it together when we were on the same stage. That was, so at least it was really fun, and I love working with him. And since 2009, I think I do the engineering for everything he does. And which is sometimes quite complicated because he has musicians all around the world. So I have to gather all the things here and get it in shape. And but it's cool. He's such a great musician. So it's this was really great. But this is how we began work together. Eso fue muy gracioso. La primera vez que escuché a Ray Wilson fue cuando lo vi en la gira Calling All Stations de Genesis y pensé, es un cantante grandioso. Él es un cantante, ¿sabes? Yo soy simplemente un contador de historias, pero él es realmente un cantante. Comenzamos a trabajar en la canción Roses desde 2001, creo que para nuestro segundo álbum. No pudimos grabarla en aquel momento, ni en 2003. Esto debido a que siempre pensé que le faltaba algo. Finalmente la grabamos para el disco World Through My Eyes en 2004. Pensé en aquel momento, creo que lo que no está bien es la voz.
Ray Wilson estaba en el mismo sello discográfico que nosotros, en Inside Out. Le llamé a la gente del sello y les pregunté si creían que Ray era el tipo de músico que aceptaría hacer una colaboración. Ellos simplemente me dijeron no. Uno lo intenta siempre de la mejor manera. Un día, él estaba dando un concierto a 50 millas de donde yo vivía. Entonces fui a verlo con un CD que incluía la canción. Después del concierto, me acerqué a él y le di el CD. Le dije, tenemos este tema que será editado por el mismo sello discográfico donde tú estás. Tal vez es una canción para ti. Recuerdo su mirada, ese tipo de mirada que te dice, no me llames, yo te llamaré. Pensé, está bien. 3 días después, él me llamó y me dijo, sí quiero hacerlo, es una canción grandiosa. De hecho, él tocó esta canción durante mucho tiempo en sus conciertos. Fue realmente fantástico. Un par de veces la tocamos juntos en el mismo escenario. Fue muy divertido. Me encanta trabajar con él. Creo que desde 2009 hago la ingeniería de audio para todo lo que él compone. Algo que a veces es complicado porque Ray trabaja con músicos de todo el mundo. Así que yo me encargo de juntar todas sus grabaciones y darles forma. Ray es un tipo agradable, un músico grandioso. Así fue como comenzamos a trabajar juntos. Esas son las palabras de Yogi Lang. Vamos a escuchar precisamente el tema que RPWL grabó con la voz de Ray Wilson, ex cantante de la legendaria banda británica Genesis. El tema es Roses del disco War Through My Eyes del año de 2005 con Ray Wilson en la voz. Seguimos, estamos en Progresión. Hi, this is Steve Roderick from Brilliant. You're listening to Progression. Big plan. Why must we lose our innocence? Why have we lost our paradise? Paralyzed, nothing to give. A chestnut bender in the rain. Haven't seen him since I moved away. Please tell me what I'm doing here.
said don't tell me, we can take our time. So I hope that we will meet again. Sheltered in your faith, you made me understand. But now, what's left is hidden under roses. Hello, this is Annie Hasbin from Renaissance, Progresión. Escuchamos el tema Roses del disco World Through My Eyes del año de 2005 con RPWL y Ray Wilson como invitado especial en la voz. Vamos a seguir escuchando esta entrevista especial con Yogi Lang y regresamos, estamos en Progresión. It happened before the beginning of time. Hablando acerca del más reciente álbum de RPWL, Crime Scene, yo le preguntaba a Yogi cuál es el concepto que está detrás de este trabajo. Escuchemos lo que nos dice. I had the concept in mind for quite some time, and we were talking right before about if the outside, let me say, the darker outside that we have in our times is influencing the music. And when Kalle came around the corner with the first ideas, it totally reminded me of that concept I had in mind. It was more writing about good and bad, and if you can, how you can say something is good and something is bad, and if that really exists, or if it's so this because I do really think I thought it over for a couple of times, and I really think the ideas were more, I wouldn't say dark, it was more earthy or more on the ground with and yeah. But I had this thing in mind, and I thought it would be a good idea just to do it 50-50. Just deeper thoughts about good and bad,
about why people are bad and having the other 50% of real cases, of examples, of course, we tried to find really disturbing cases that it's because there are, when you go into the crime history, there are so many, let's say, question marks where you say, really, does that really happen? And and so I thought this would totally fit to the music we had, and so we did that. And I think we found some disturbing cases, really disturbing cases. But of course, in the whole album, we tried to get a bit to the core of what's behind the stories. But if someone listens to the album and just thinks, okay, I have to Google it, then we succeeded. Wonderful. Because the cases are really, bizarre. He tenido el concepto del álbum en mente por algún tiempo. Hablábamos hace un momento sobre el mundo exterior oscuro que estamos viviendo en nuestros tiempos, lo cual es una influencia para la música. Cuando Kalle Wallner llegó con las primeras ideas para este disco, me remitieron totalmente a un concepto que tenía en mente, el cual era escribir sobre el bien y el mal. ¿Cómo puedes decir que algo es bueno o malo? ¿Eso realmente existe? He pensado en ello un par de veces. Estas ideas son, no quiero decir más oscuras, sino más ancladas en la tierra. Así que tenía esto en mente y creí que sería una buena idea que el disco hablara en un 50% sobre lo que la gente piensa del bien y el mal, y por qué la gente es mala, y el otro 50% estaría constituido por casos reales, ejemplos de las causas. Por eso tratamos de encontrar casos de estudio. Cuando revisas la historia del crimen, surgen muchas preguntas sobre realmente cómo pasó todo eso. Realmente creí que este concepto se ajustaba al tipo de música que teníamos. Así que lo hicimos. Encontramos algunos casos perturbadores, pero, por supuesto, en todo el disco tratamos de llegar al corazón de lo que había detrás de esas historias. Si alguien escucha el álbum y piensa, ok, tengo que googlear esto, entonces eso significa que tuvimos éxito, porque los casos son realmente bizarros. Esas son las palabras de Yogi Lang, cantante de RPWL. Vamos a escuchar algo más de música esta noche en Progresión, del más reciente disco de RPWL o RPWL, Crime Scene de 2023. Escucharemos el tema Another Life Beyond Control y regresamos. Estamos en Progresión. Hi there, I'm Gavin Harrison from Porcupine Tree, King Crimson, Pineapple Thief. You're listening to Progresión.
see it in their eyes. Feel the darkness that you hide, all the fears you keep inside, in the dark side of your soul. Ready for the kiss of death, when you come to take my breath, in a world beyond control. I swear he could not hurt a fly, helpful and a little shy, nothing seemed to break his stride. The bearded man called Father Dead, but sure his death is not the end of the killer deep inside. Hi, this is Neil Morris, and you're listening to Progresión. I want you to collect magazines from everybody. Is he fucking crazy? What the hell are we supposed to use, man? Harsh language? Plain units only. I want rifles slung. Escuchamos el tema Another Life Beyond Control del disco Crime Scene de 2023 con RPWL, por supuesto con la voz de Yogi Lang. Vamos a la última parte de esta conversación con el gran Yogi Lang y regresamos. Estamos en Progresión. Escuchemos cuáles son los planes futuros de Yogi Lang. We're just, I mean, the Tales from Outer Space tour was even, we were feeling so good. It was such a good tour. It was really great. And the band did really play so good together. We had fun on stage. And now I got the feeling it's even more of that. So it's great. So everything is, at the moment, everything is so cool that I couldn't believe that it will ever stop. It's just wonderful at the moment. Even in the studio, it was so cool to see how the music and the lyrics grew together, and all the songs were growing. And we had the first rehearsals. We all are very excited to get on stage again. And of course, when we're coming back from the tour, Kalle had a lot of fun, I think. I saw it in his eyes. He had a lot of fun with doing the Kalle Wallner thing. And in fact, it's a great record, the Voices album he did. And and of course, I had a lot of fun doing my solo album. So I think what's coming up is we definitely will work on solo stuff in the future, in the near future. And we also we did the last Sylvan album. I hope there will be a next one. At the moment, we're doing Subsignal. They recorded in our studio, and so wow, it's a lot of work. Yeah, but now we go on tour, so it's this is what is coming up next. So everything step by step. Regresamos a tocar de manera presencial con la gira Tales from Outer Space. Eso se sintió muy bien. Fue una muy buena gira, realmente grandiosa. La banda tocó muy bien. Nos divertimos en el escenario. Ahora tengo la sensación de que incluso habrán más experiencias como esa. En este momento todo es muy agradable. No puedo creer que el mundo se haya detenido por la pandemia. Simplemente es maravilloso. Incluso regresar al estudio fue increíble. Ver cómo durante el proceso de composición las letras y la música se ensamblaban. Cómo crecían las canciones. Tuvimos nuestros primeros ensayos.
Todos estamos muy emocionados de regresar al escenario. Por supuesto, cuando hicimos la última gira, Kale se divirtió mucho. Podía ver la felicidad en sus ojos. También se divirtió mucho haciendo su álbum solista, Voices. Es un disco grandioso. Yo también me divertí mucho haciendo mi álbum en solitario. Creo que lo que sigue definitivamente es trabajar en material solista en el futuro cercano. Como ingeniero, estoy trabajando en el más reciente álbum de la banda Sylvan. Espero poder colaborar con ellos en su siguiente disco también. En este momento estoy trabajando en el material de Subsignal. Ellos grabaron en nuestro estudio. ¡Wow! Viene mucho trabajo. Pero en este momento saldremos de gira. Esto es lo que viene. Todo será paso a paso. Esas fueron las palabras de Yogi Lang. Agradecemos por supuesto a Yogi por el tiempo que se tomó para responder nuestras preguntas en esta entrevista exclusiva para Progresión, y a Kirsten Folland de Gentle Art of Music por el contacto con Yogi Lang. Vamos a cerrar esta noche escuchando algo más de RPWL, de su disco Crime Scene de 2023. Escucharemos el tema King of the World, y con esto cerramos esta noche dedicada a uno de los grandes vocalistas del rock progresivo contemporáneo, Yogi Lang. Gracias a nuestro comandante César Garduño en la producción de esta nave interestelar. Los dejamos con RPWL. Mi nombre es Roberto Eslava. Que pasen buenas y progresivas noches. Cambio y fuera. Hi, this is Mark Kelly from Marillion. See you soon. Progresión. could I show all the people the new world that's to come? Get down to earth, tear down the walls. With a smile I make it all the same for everyone. If I was king of the world, I'd burn all the things you think you need to keep the flame alive.
future of one mind, going for a new design. No fears, no tears, where it begins. Rejoice and sing, the morning in. I bring the light to dance inside. Lose control and make it right. Find a way to be alive. For one love, for one world, for one life, for a love divine. If I was king of the world, I'd call up all the leaders and find a place that they can call their home. Watch them play tag, look how they fight, till they're tired and fall asleep, and the world can breathe again. Wouldn't it be nice if it was just like that? I bring the light to dance inside. Lose control and make it right. Find a way to be alive. For one love, for one world, for one life, for a love divine. The day we learn from yesterday, change things, join another way. Things won't be what they used to be. Receive which way is left to go. Your free will here to keep you strong, bringing life to our dream.
Nos escuchamos el próximo jueves a las 8 de la noche para continuar nuestro viaje por el universo del rock progresivo.